dignitaries here on the historical moment today. Today, Sahitya Ratna Annabhau Sathe's statue is being unveiled over here at the most prestigious and Russia's largest library, Margarito Rudomino Library here. So first of all, on behalf of University of Mumbai, on behalf of Margarita Rudomino Library, on behalf of everyone, officials here, I welcome all the dignitaries. I welcome all of you here. And with this, we also have simultaneously the announcements in Russian. I request Dr. Sonu sir to please go ahead. Добро пожаловать, дорогие друзья из Индии, и добро пожаловать, друзья и коллеги из России, из Москвы и из других городов. Приветствуем вас всех на сегодня мероприятии. Сейчас у нас будет гимн России и Индии. Now we'll be having the anthem of Russia and India. So we request you to please stand for the anthem. Now the Indian national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की Jai. भारत माता की Jai. वंदे Bas, slow. So we can proceed. Yeah, so thank you very much. Now we proceed with the most awaited event. At this moment, I cannot really resist myself to mention that for the last 3 years, we have been working on this project, and Margarito Rudomino Library has been always very, very proactive as welcoming the excellent. They are the excellent host for all of us. So, ladies and gentlemen, all the dignitaries here, we are now going to start with the most awaited event of unveiling of the bust of Sahitya Ratna Annabhau Sathe. So, yes. So, for this particular session, now I invite Mr. Pavel Kuzminji, who is General Director of this library, to say a few words and we proceed. Pavel Kuzmin. Добрый день, дорогие друзья. I would like to welcome everybody here in the Library of Foreign Literature. So if you don't mind, I'll speak in Russian and English for you to understand and not to waste a lot of time on
on translation of that. It's a great honor for the Library of Foreign Literature and for me personally to receive a high delegation from the Republic of India and the state of Maharashtra. I'm pleased to welcome Chief Guest, Deputy Chief Minister of Government of Maharashtra, Honorable Devendra Fadnavis, Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, distinguished Rahul Navarkar, Sai Deshpande, you are here, our close friend and the leader of all that event, and thanks a lot for organizing all that amazing. Дорогие друзья, я рад приветствовать всех гостей библиотеки иностранной литературы, почетных гостей главного министра правительства Махараштры, заместителя министра правительства Девендра Фаднавис, спикера законодательного собрания Махараштры господина Рахул Наверкара, нашего уважаемого Дешпанде, нашего друга, и благодаря которому совершается то событие, о котором мы давно говорили. 2 years ago, thanks to the invitation of Professor Deshpande, I had the honor to participate in online international event, which concluded a series of lectures dedicated to the celebration of 100th anniversary of Anabol Sadkhe. During that meeting, the library assured our friendly partners that, I will quote, "In the future, it will even be possible to stand next to Anabhau Sadkhe in the library." That was, of course, a metaphor, because I referred to the monument buste that our partners from the University of Mumbai donated to the Library for Foreign Literature during the last visit of Deshpande in our library on 2018. And I'm really happy that starting today, the sculpture image of Anabhau Sadkhe will become a real decoration of our library and will add to the collection of monuments of outstanding personalities. Дорогие друзья, я очень признателен господину Дешпанде. Я 2 года назад имел возможность участвовать в международном онлайн-конференции, посвященной столетию празднования дня рождения Дешпанде. И тогда я имел честь заверить наших дорогих гостей из Индии, что наступит момент, и Анабхау Садкhe, его монумент, и мы с ним будем стоять рядом библиотеки иностранной литературы. И вот, начиная с сегодняшнего дня, эта возможность у нас появляется. Я очень рад, что библиотека иностранной литературы во взаимодействии с нашими друзьями смогла организовать этот праздник. Спасибо. Spasiba. Mr. Sunil Vare sir, please join us here near the stage. Mr. Sunil Vare sir, please be here. Thank you very much, Mr. Pavel Kuzmin sir. And you know, to do any kind of historical work of this momentum or this great capacity, we have to have a visionary leadership. We have to have visionary people behind this. And we have, ladies and gentlemen, I present to you the next man of this moment, Mr. Dr. Sanjay Deshpande, Director of Center for Central Eurasian Studies, University of Mumbai. I request Dr. Sanjay Deshpande to say a few words here. Good morning, Dobre утро. Я очень рад здесь присутствовать сегодня в этой библиотеке. For you all, there's good morning. I'm very happy to be here once again in this library. I was here 3 years back with my family, and we decided that the bust of Anabhau Sadkhe will be installed here. We decided that it will be here near our Rashtrapita Mahatma Gandhi. Then we had some online programs, also many exchanges of communication. After that, and one more thing, I have very emotional attachment with this library because I used to visit many times when I was a student here, and I spent my more than 10 golden years in this city. So that's why I welcome to this my second home, Moscow.
though Latur is my native place and Mumbai is my Karma Bhumi, but Moscow is very dear to me. And thanks to our dear friend Pavel Kuzmin for accepting our invitation, and he did whatever he said, and his team Elena and Sergey were in constant touch with me and Dr. Sonu and Dr. Baliram Gaikwad, and lastly we could do it. I am very happy that the leadership of my state has accepted our invitation, and they are lastly here, and we will see the historic moment. There's a warm, now I start the warm welcome to all. Maharashtra, my state, has witnessed many glorious events in Indian history, and today it's another feather in the glorious cap of its land. It's a moment of great pride to India as well as Maharashtra, as we will see witnessing the unveiling of the bust of famous Marathi writer, a social reformer, Annabhau Sathe, who has spent several months in this city, and his portrait has been installed installed in the Grand Sabeskaya Hotel 3 years back. The seeds of this program were sown in 2019 when my center, Center for Eurasian Studies, and in collaboration with Pushkin Institute, had arranged an international conference to discuss and throw light on the works of Annabhau Sathe, Alexander Pushkin, and the first Russian traveler to India. I mean, even the first European traveler to India, Afanasy Nikitin. More than 300 delegates from India had participated in that conference. It was an historical, event. At the same time, as part of the birth centenary celebration of Annabhau Sathe, the University of Mumbai has gifted this bust to this library, but with financial support of Millionaire Chamber of Commerce. So I am thankful on behalf of the organizers to Millennium Chamber of Commerce, Mr. Sunil Ware, Arti Ware, Anand Kamble, for their financial help. And today that moment has arrived, which we all dreamed in 2019 to unveil the bust in this August premises. This program was outlined after detailed discussion with Director Pavel Kuzmin, who wholeheartedly encouraged to conceptualize it. He also accepted to release 3 famous books of Annabhau Sathe reprinted in Russian, and arranging an international conference on 75 years of Indo-Russian relations. Sri Rahul Narvekar, the Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, wholeheartedly thanked Rudomina Library in a resolution passed in both houses of Parliament, both houses of Maharashtra Legislative, installing the bust in the galaxy of renowned personalities. Our beloved and very popular Deputy Chief Minister, Mr. Devendra Fadnavis, will unveil the bust and be the witness to this proud moment. The gracious presence of our dear friend, Dr. Vinay Sahasrabudhe, he himself is a renowned scholar on international affairs and political science, has ensured yet another step in centering cultural ties with Russia as a chairman of Indian Council of Cultural Relations. His Excellency Ambassador Kapoor could not make it, but he has extended his fullest cooperation that made this event possible. Thanks to the Director JNCC, Usha Madam, for her support also. The grandeur of this event has become manifold by participation of Ministry of Culture and Ministry of Foreign Affairs Russian Federation and the collaborating partners, universities. There are 6 universities, and once again I welcome all to be part of this epic moment. So thank you so much. I am very happy today. Thank you, Dr. Deshpande sir. And after this, now from crossing the 7 seas with us for this particular moment, we have very beloved, very lovable, the Honorable His Excellency Mr. Devendra Fadnavis ji, Deputy Chief Minister of Maharashtra. I invite him to say a few words here. Thank you, sir. Mr. Pavel Kuzmin, Mr. Rahul Narvekar,
Dr. Vinay Sahasrabudhe, Professor Sanjay Deshpande, also present here Mr. Milind Kamble, Sunil Kamble, Sudhakar Bhalerao, Mr. Sunil Vare, all the dignitaries, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to thank the Margarita Rudomino Moscow State University for installing bust of the great humanist, poet, writer, revolutionary, literature par excellence, Lok Shahir Sahitya Bhushan Annabhau Sathe, in this beautiful and historic city of Moscow. And I would also like to thank Mumbai University for taking up this initiative, which has made all of us witness this very historical movement. I would like to also thank the dignitaries for giving me this opportunity to be part of history by unveiling the statue at my hands. All of us know the work of Annabhau Sathe was for have-nots, for those who did not have voice, for those who were marginalized, who were discriminated. And the power of his words was so immense that even those who never thought about raising their voice could transform into revolutionaries. I'm very happy that he has a great connect with Russia. His Ballad of Stalingrad and his travelogue on his visit to Russia are two things which have brought India and Russia very close. Having said that, I would like to express few things in Hindi. मैं मॉस्को स्टेट लाइब्रेरी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि महाराष्ट्र के और भारत के एक ऐसे व्यक्ति का स्टैचू आज यहां पर उद्घाटित हो रहा है जो वंचितों के आवाज थे, जिन्होंने अपने जीवन में मात्र एक दिन स्कूल में पढ़ाई की थी, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं मिली और 11 साल की उम्र में जो व्यक्ति 227 किलोमीटर पैदल चलकर मुंबई आया और बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के उस व्यक्ति ने 37 पुस्तकें, 19 कथाएं, 14 फोक प्लेज, 11 पोवाड़े, 3 नाटक और 100 से ज़्यादा गाने लिखे और हर गाने में और हर कथा में सामाजिक आशय था।
और विशेष रूप से उनका जो कंट्रीब्यूशन भारतीय स्वतंत्रता के समर में, गोवा की मुक्ति में और संयुक्त महाराष्ट्र में है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके हर शब्द से एक अंगार लोगों के बीच तैयार होता था और उस अग्नि से सामान्य व्यक्ति प्रज्वलित होकर एक प्रकार से आवाज अपनी बुलंद करता था। और फकीरा जैसी उनकी पुस्तिका ने इस प्रकार के चरित्रों को सामने लाया कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद भी जिन्होंने लड़ाई की, और मैं ऐसा मानता हूं कि अण्णाभाऊ साठे भारत और रशिया के बीच एक रिश्ता थे, इसलिए उनका स्टालिनग्राड का पोवाड़ा हो या फिर उन्होंने जब रशिया का दौरा किया उस समय के उनके अनुभव हो, इन सारी चीज़ों ने एक बहुत ही रशिया और भारत को करीब लाने का प्रयत्न किया है। विशेष रूप से आज हम लोग ये मानते हैं कि जिस प्रकार से वे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी से प्रेरित थे, और जैसा उल्लेख किया कि रशिया की क्रांति से भी उनको प्रेरणा मिली थी, उनको भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है, और वे में मानते थे कि हम तो हमारी संस्कृति में मानते हैं कि जो पृथ्वी है वो शेषनाग के मस्तक पर है, लेकिन अण्णाभाऊ साठे कहते थे पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर नहीं है, पृथ्वी ये मजदूरों की हथेली पर है। ऐसा कहने वाले अण्णाभाऊ साठे, इन्होंने मजदूरों की, दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की बात को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है। वैसे तो समय कम है, अण्णाभाऊ के बारे में जितना कह सके उतना कम है। ये केवल व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे। ही वॉज अ यूनिवर्सिटी इन हिमसेल्फ, वो खुद एक विद्यापीठ थे। और ऐसे व्यक्ति का एक स्टैचू आज इस यूनिवर्सिटी में लग रहा है। आई वुड लाइक टू थैंक यू, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बहुत ही अनोखा और गौरवशाली इस प्रकार का क्षण है, और इस क्षण का साक्षीदार होने का मौका आपने दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय रशिया। Thank you very much, sir. Sorry, just a small translation to Russian. Краткое содержание того, что было сказано. Уважаемые высокопоставленные лица, все собравшиеся здесь гости, здравствуйте. Я хотела бы поблагодарить библиотеку иностранной литературы имени Маргариты Рудомино за то, что открываете здесь статую великого гуманиста, революционера, поэта и писателя Аннабхау Садхи в этом красивом и историческом городе Москва. Я хотела бы поблагодарить Мумбайский университет за инициативу, которая сделала нас всех свидетелями такого исторического события. Я благодарю за возможность быть частью истории, открывая здесь эту статую. Все мы знаем, что работы Аннабхау Садхи были для тех, у кого не было голоса, кто был дискриминирован, и сила его слов настолько огромна, что те, кто даже не думал о том, чтобы начать говорить, они чувствовали себя, они чувствовали силу и вставали. И все мы знаем о том, что у Анны Бхау была большая любовь к России, и баллада о Сталинграде и путевые заметки о России, вот эти два произведения, которые сблизили две страны, Россию и Индию. Спасибо. Thank you very much, sir. Now, after this, I invite His Excellency Mr. Rahul Narvekar, sir, Speaker, Maharashtra Legislative Assembly, to say your words in 2 minutes, sir. Then after this, for all the honorable speakers, after this, again, we have extensive program.
Yes, sir, please. A very good morning to all of y'all. Honorable Deputy Chief Minister Shri Devendraji Fadnavis, all the dignitaries present here. I'll save time, since normally I allot time, but today I have been allotted time. I'm so sorry. So, well, at the outset, let me thank the library for installing this bust out here, which symbolizes the long-standing association, relationship, friendship that exists between Russia and India. This also symbolizes the mutual respect, values for culture, literature, art between both countries. As the presiding officer, Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, I've had the privilege of the House passing a resolution congratulating and thanking the library, its management, its functionaries for installing this bust in their august premises. The premises of this university library for international languages is world-renowned, and it's a matter of honor, privilege to be here to witness a historic moment which is unparalleled in the history of Indo-Russian relationship. May I now take the privilege of handing over the resolution passed by the Maharashtra Legislative Assembly, congratulating and thanking the Margarita Rudomino All Russia State Library for Foreign Literature, Moscow. Thank you. Уважаемые высокопоставленные лица, все гости, здравствуйте. Я благодарю Библиотеку иностранной литературы за то, что устанавливают статую, которая символизирует отношения и дружбу между Россией и Индией, и история этих отношений, она очень долгая. Также это символизирует взаимное уважение между двумя странами и наличие взаимных ценностей, такие как культура и искусство. Для меня привилегия находиться здесь, на открытии этой статуи. Я благодарю сотрудников, всех сотрудников и коллег библиотеки за то, что организовали такое событие. Для меня это дело чести и привилегия быть свидетелем вместе с вами такого исторического события, которое не имеет параллелей в истории отношений между Россией и Индией. Также я передаю библиотеке резолюцию от правительства штата Махараштра в благодарность за открытие статуи на территории библиотеки. Спасибо. Thank you very much. Now I invite Dr. Vinayji Sahasrabuddhe, Chairman ICCR, to say a few words. The Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly, Shri Rahul Narvekarji, Maharashtra's very popular Deputy Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis ji, the director of this Rudomino Library, Shri Powell, my friend Sunil Ware, Milind Kamble, Amit Gorkhe, and several personalities who have taken a huge amount of pains in ensuring that this particular function is organized in a befitting manner for the honor that the library is bestowing upon the son of India, the son of Maharashtra, Lokashahir Sahitya Bhushan Annabhau Sathe. It is a matter of great pleasure, and in fact now that we have heard two eminent speakers, it is really not required to be speaking at length here. We are having a function at the upstairs also, and therefore I just thank the library people, thank all the personalities associated with the Millennium Chamber of Commerce and others also who have contributed in
ensuring that the statue is finally erected here, especially Professor Sunil Deshpande, who has braved all kinds of adversities, including issues with his health, and joined this program all the way from Mumbai. We are very grateful to you, Professor Deshpande. And I believe that the statue that we are now going to unveil is not just a statue of a literary figure in India, but basically a statue that symbolizes the universally recognized Indian traditional values of humanity, brotherhood, fraternity, and therefore this is really a momentous occasion. Once again, I congratulate all the people behind these efforts. Thank you very much. Уважаемый спикер Законодательного собрания штата Махараштра, заместитель губернатора штата Махараштра, директор библиотеки иностранной литературы, я благодарю всех, кто сделал все возможное для организации сегодняшнего мероприятия, для открытия статуи сына Индии и штата Махараштры. Для меня большое удовольствие находиться здесь. Так как передо мной два спикера уже сказали достаточно, нет необходимости здесь говорить большую речь, так как у нас большая программа, и остальное мы скажем в дальнейшем. Но я бы хотела поблагодарить библиотеку, а также всех тех, кто был ассоциирован каким-либо образом в организации этого мероприятия. И также Суниля Дешманде, несмотря на проблемы со здоровьем, который присоединился к нам здесь, прилетел прямо из Индии. Статуя — это не просто статуя фигуры, да, из сферы литературы, а это статуя, которая символизирует индийские традиционные ценности и, в частности, ценности братства. Спасибо. Thank you very much. And now I invite Nageza Erkiman, Ministry of Culture, Russia personnel. Madam, please. Ваше превосходительство, уважаемые гости, уважаемые коллеги, рада приветствовать вас от лица Министерства культуры Российской Федерации. И хотела бы в первую очередь сказать слова благодарности за такой прекрасный подарок библиотеке и вообще городу нашему. Считаю, что это торжественное мероприятие станет новым этапом в развитии взаимодействия наших стран, а в частности взаимодействия университета Мумбаи и библиотеки иностранной литературы позволит более тесно общаться нашим библиотекам. Спасибо большое. И очень рада быть сегодня здесь с вами. I thank all the high dignitaries and all the people who participated in organization of this event, and I'm really happy to be here. And I hope this event will contribute further to further development of India-Russia relations in all spheres. And thank you all for present. It's a great honor to be here at this event, and thank you all for this great event. So now we'll proceed for unveiling. Just everyone, give your attention. This is the moment. We are going to start with unveiling of Annabhau Sathe's bus. There are two requests, please. Everyone move the other side. The dignitaries should be, you can take the pictures later. Please move aside. Let's celebrate this moment. Now I invite Honorable His Excellency Mr. Devendra Fadnavis ji, Deputy Chief Minister, Government of Maharashtra. We also have Honorable Mr. Rahul Narvekar ji here to unveil Annabhau Sathe's statue. At the same time, we also have Dr. Vinayji Sahasrabudhe. I request all the honorable guests to please go ahead. Mr. Pavel Kuzminji is also there. Please please move back, everyone. It's a great moment we all are celebrating. It's a symbol of friendship between India and Russia. Sahitya Ratna Annabhau Sathe's statue is being unveiled. Many, many congratulations to all those who are witnessing this historical event today. Okay.
मागे सरका please everyone. So flowers from the side of library are gifted to Annabhav Sathe. अन्नाभाऊ साठे अमर रहे. अमर रहे, अमर रहे. अन्नाभाऊ साठेंचा विजय असो. अन्नाभाऊ साठेंचा विजय असो. भारत रशिया फ्रेंडशिप जिंदाबाद. चिरायू असो. Thank you. आपण सध्या आपण वाचूया स्प्लिट वर वाचूया. माईक प्लीज. सजी माईक. तुकाराम भाऊराव साठे, popularly known as Anna Bhau Sathe, born on 1st August 1920, departed on 18th July 1969, renowned Marathi writer and folk poet, social reformer from India. The statue is a gift from University of Mumbai, India, and the people of India. Thank you very much, all of you. Now